Hard upbringing. I got kicked out of my house when I was young. My dad's been in prison my whole life, and I grew up getting in street fights every single weekend. And one of my buddies was like, man, if you're gonna be fighting, you might as well do jiu-jitsu, and he signed me up for a cage fight, and it all went from there. Johnny Evelyn against the challenger, Fabian Edwards. Ici c'est Paris. Feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, feel like John Morant, need a triple-double, told him check the stats, yeah I got a couple, I don't drop the ball, now I never fumble, I'm the MVP, now I feel like Russell, yeah I need it now, told him on the lay, I've been moving dog, yeah I'm on the way. I don't hear the talk, don't care what they say. I don't got no patience, I can't ever wait. I've been trying to get it, running up all these digits, and I've been in the gym. I've been up doing minutes, I just put in that work. Told them it's strictly business, and I see through the face. They all just burning bridges. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. I'm the MVP, now I feel like Russell. Feel like John Morant, need a triple-double. Told him check the stats, yeah I got a couple. I don't drop the ball, now I never fumble. In Bellator as early as 2018, 49 wins, 8 losses, 2 draws. 37-year-old Dutchman, Gegard Mousasi is with us. You can applause. His opponent, assassin all over the French capital, coming from Birmingham, Midlands in England, 30-year-old, born in Kingston, Jamaica. 9th fight for Bellator, debuted in 2019, Fabian Edwards. From Portland, Oregon, holds a record of 11 wins for 3 losses, former Bellator lightweight champion. When he defeated Michael Chandler, what a fight that was for you, Brent. A ground expert, ranked 4th in the Bellator rankings. Brent Primus, an M1 champion, former Bourama champion, the new face of the lightweight division, Mansour, the Afro Samurai, Barnaoui. You wanted to come back to Paris, President, because it was a beautiful show last year already. Yeah, I mean, you know, when I think about Paris, I think about all the great martial arts tradition that has been here for so many years. Way before MMA was even legal, they had some of the best kickboxing around the world. Here, martial arts is accepted in the culture, it's part of the DNA, I believe, of the community. Quel est ton secret pour rester depuis 20 ans dans ce milieu et au top? Well, I don't know. This is what I do. I don't know anything else. So it's Ouais, je pense que vous allez me connaître. Vous allez voir un combat explosif et vous allez pas l'oublier. L'objectif, c'est de prendre la ceinture de Bellator et remporter le tournoi. I think if you look at our different champions in our different weight classes, we definitely have fighters that I think could beat the UFC fighters right now. At 205, Vadim Nemkov, Johnny Evelyn, no one's going to beat Johnny Evelyn at the UFC. 170, same thing with Amasov. So, you know, to me, I'm going to focus on our fighters. We're going to focus on building our business. You know, this fight will be aired in 160 countries around the world. Cédric Doumbé said that there were negotiations with the Bellator. Can you tell me how advanced the negotiations are with him? Which fight was that? With Cédric Doumbé. He already said that. I'm sorry, what was the name again? I forgot. I couldn't understand you. He's wondering if you've already did some negotiation with a fighter called Cédric Doumbé, nicknamed the Best. You know what? I'm not familiar with this gentleman, but I would refer to my fight team, who is negotiating with fighters all the time. We have a 2 or 3 staff that put all the fights together, that sign fighters, but I have yet to hear the name. Okay.
Very well, guys. I hope you will show great fight and good luck. Good luck, both of you. The worldwide travel, you know, London was definitely on the plan. Dublin, we went to Tokyo, and Paris is one of our stops now every May. But we would like to expand. We would like to do maybe 2 or 3, maybe even 4 events a year here, and have a series, maybe mostly the French fighting the Europeans, and have a sub-series of events that we could build maybe in 2024. I crushed his dreams. So this is exciting for me, and I'd love to be a part of this whole story. Oh, you hurt my feelings. You know what, Gegard, you're a classy guy, though. Appreciate you, man. But I feel bad for Brent, though, because I've been eating good this whole time, so enjoy the weight cut, and then after you can enjoy the food. Yeah, I will. Mousasi Edwards, highlighting Bellator 296, Friday, May 12th, the Core Arena. Weight Grand Prix tournament, Johnny, the human cheat code, Evelyn, current middleweight champion. Bellator MMA for you on Friday. Do one at a time. Thank you, Johnny. Thank you. Well, I remember when I first saw MMA before I fought it all, and I was like, dang, that stuff is crazy. I would never do that. But my first fight, I was just so pumped. Like I said, I was getting in so many street fights. They put gloves on me. I was like, man, this is going to be a piece of cake. We have gloves. And went out there and knocked the guy out within a couple seconds, and how it all started. My first fight of my life, yeah, I finished. I think like when I was an amateur, I had like my first 3 fights were all knockouts within 30 seconds or something like that, you know. So yeah, I fell in love with it, and I fell in love with jiu-jitsu and just the aspect of the martial arts and bowing, the respect and the honor and everything, and fell in love with it, man. I love the sport. At the end of the day, you like the competition. It's you want to be the best, and always had a fascination who's the strongest. So it's competition. Competition to prepare for another man and then fight him and to see who's the better guy. Hi, I'm Usman Magamedo, lightweight Bellator champion. I know some French fighters. I know Mansour Barnaoui a long time ago. He was fight with Islam Makhachev in M1. He was fight with Shamil Zawuru, and of course I know him. He's a good fight, tough guy. I wish you all the best for him, and good luck into Friday night. If you win, we'll see. Yeah. I like the challenge. I like to challenge myself. MMA is the hardest sport out there, and I love training every single day, how hard it is, and like I said, I love martial arts, how it brings respect in you and honor, and man, I just love the sport so much, and yeah, I'm glad where I'm at. This is a dream come true, you know, like Scott Coker said, this is probably one of the best conferences they've had in the Eiffel Tower. It's amazing, and I'm ecstatic to be here. It's pretty awesome. I love Bellator, man. They're awesome. It's kind of crazy. When I was a professional fighter, I was a black belt at a really young age, and I couldn't get anybody to fight me. I had like 12 fights that all backed out and canceled, and I was gonna give MMA up and just do jiu-jitsu, and then one of my buddies like, don't, I'm gonna call my manager, one of these guys to come look at you, and he signed me, and then he's like, had somebody fly down and watch me spar from Bellator, and they signed me only at 2-0, and yeah, man, and here I am. Well, I was on top till my last fight. I was the champion, so I lost it. So it's a motivation to get the belt one more time. So, and that starts with the Fabian fight. I think the biggest fights are when I won the belts, Jacare, Babalu. So those fights, any title fights that got me, made my name bigger. Those are the fights that I remember the most. Yeah, of course, it's taking care of my family, make sure the future is better. Fighting is it's sports, but it's also work. So at the end of the day, you're providing a better future for family. Tune in this Friday. It's going to be fireworks. I've trained my butt off.
I'm ready to leave everything in that cage and die in that cage. Man, this means so much to me and my family, so don't miss it. It's going to be a great fight for sure. I've had so many things happen in my life, craziness. Jesus helps me every single day, through injuries, through stress, through everything, and you know, I wouldn't be where I am if it wasn't for Jesus for sure. My family, my kids, I have a beautiful wife that takes care of me and and 2 beautiful kids that are amazing, and I thank God for them every day. Moving to Holland, growing up with my family, I still live with my whole family. My brother lives next to me, my mother, I think the family union that I have from kids on. My cousin lives with me, so those things. I think those are the best memories I have as a kid, being with my family. Yeah, very nice, very nice. I was a long time ago in France. I didn't enjoy it that much, but it was a long time ago. I didn't see any of France, but I saw Paris now 2 times. It's just one of the most beautiful cities. Yeah, it was good in training, so I'm looking forward to the fight. Maybe help each other out with the weight cut. I offered to help, so I'm looking forward to see him fight and win, of course. First, introducing the blue corner. At 5'10", weighing in 172.4 pounds. In his Bellator debut, he brings 8 wins, 4 losses. Fighting out of France, presenting Romain Debienne. Introducing Bourama.
winner by knockout, Romain Debienne. Ils sont là les beaux gosses. Bonjour Romain. Bonjour. C'est Patrick et Jean pour GONG. Ok. Pour GONG? Oui, c'est ça. Pour Fred? C'est ça. Je t'aime Fred. Tu peux continuer. Alors déjà, félicitations pour ton premier combat au Bellator, première victoire. Sur les chapeaux de roue, tu démarres avec un finish incroyable. Alors au premier round, on a pu voir que tu étais un peu... Est-ce que tu t'es senti au premier round submergé? Pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai juste pris mon temps. J'ai toujours levé ma main droite parce que je savais qu'il avait un bon crochet gauche et d'ailleurs il est passé souvent. Mais je voulais juste prendre mon temps au premier round. Et d'ailleurs, il était très dangereux, il y a beaucoup de coups qui sont passés quand même, hein, mais bon, on a essayé d'absorber un maximum. Après, voilà, je voulais prendre mon temps le premier, j'étais essoufflé, mais pas non plus, j'étais pas cramé au premier. Et le deuxième, j'étais prêt, en fait j'étais prêt pour le deuxième, je voulais attaquer au deuxième. Et d'ailleurs, petite pensée à Benoît, il est là Benoît? C'est Benoît qui m'a dit, qui avait prédit cette finition-là au deuxième round. Il m'a dit, de toute façon, je suis sûr que ça va se passer au deuxième, donc j'ai pris mon temps sur le premier et au deuxième, dès que je l'ai senti... Voilà, je chantais que le jab passait et je chantais que tu sais quand tu passes un jab, que sa main pour son crochet gauche, il était déjà prêt à l'engager, donc il était ouvert. Donc c'est là où j'ai placé gauche et bras arrière pour finir. Après, donc il a été sonné et puis on a fini au sol. Voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu as ressenti quand il est tombé la première fois? Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il fallait finir, de toute façon, dès qu'il tombe, si tu remets 2-3 bons coups bien engagés, ça finit. Donc voilà, chanter. Après, il a failli revenir. Tu as vu, je sais pas si vous avez vu, il m'a accroché. Donc il a failli revenir. Il est quand même solide. Hein. C'est quand même un adversaire super solide parce qu'il est venu accrocher alors qu'il était bien sonné. Donc il a eu le réflexe. Mais derrière, voilà quoi, j'ai remis quelques coups et puis voilà, c'était fini quoi. Donc voilà. Merci Romain. Merci à toi. Passe le bonjour à Fred aussi. Hein. Bonjour. Bonjour. Andrea pour Box Mag. Oui. Félicitations pour ta victoire. Merci. C'est quoi la suite pour toi et c'est quoi tes objectifs Bellator? Alors nous on n'a pas de suite, on va voir ce qu'on nous donne. Forcément, bon, je pense qu'on va continuer avec le Bellator. Mais il n'y a pas de suite, moi je veux pas tout de suite le champion, moi je m'en fous, c'est combat par combat. On va évoluer petit à petit, je suis encore aux prémices, donc au début par exemple ici au Bellator, donc on va prendre son temps tout doucement et on verra ce que ça donne. On va essayer déjà de s'améliorer avec l'équipe et voilà. Mathis Caron pour France Info, félicitations déjà. Merci. Je voulais savoir qu'est-ce que ça fait de jouer ici, dans Bercy, une si grande salle et surtout en France à la maison. Non, ça fait super plaisir d'être à Bercy. Après, quand je suis rentré, ouais, il y a toujours de l'appréhension et tout. Mais franchement, c'est vrai que, par exemple, encore un autre coéquipier qui m'a dit ça, Mathieu, m'a dit quand tu es dans la cage, tu vas plus rien ressentir. Et c'est vrai, je ressentais plus rien, j'étais concentré sur l'adversaire. Je savais qu'il allait être solide. Donc voilà, toujours la pression. Hein. Qui dit qu'il n'a pas peur quand il rentre dans une cage pour se taper devant 12 000 personnes? Ça n'existe pas, je pense qu'on a tous cette appréhension. On la gère du mieux qu'on peut et puis on combat ses démons et on combat surtout la peur qui nous anime, mais c'est cette part-là aussi qui nous pousse avec l'adrénaline, donc voilà. Mais Bercy, c'est une salle mythique là. On a gagné au Zénith le fin janvier, là on combat à Bercy, peut-être le Stade de France la prochaine fois. Give a gift, MCs doing the running man. If you want me to get it poppin', may cost 100 pence. Yeah, what I supply is always in demand. From this mind, take that. It ain't a high five, got the upper hand. I'm too real, can't fake that. Who you know put a fear in that like this? You
Asael Aldjoudj. Je viens de signer un nouveau contrat avec le Bellator. Du coup, je suis content et j'aimerais combattre au plus vite. Et mon plan, c'est de gagner encore 2 combats cette année. J'aimerais gagner 4 combats en 2023. Et après, pour le début de l'année prochaine, avoir un adversaire classé dans le top 10 et là combattre pour entrer dans le top 10 mondial et me rapprocher peu à peu de la ceinture. J'ai mangé une droite en début de première round. Je me suis dit, ah, le bâtard, il m'a touché au niveau du nez, j'ai commencé à saigner, boum, je l'ai attrapé, je l'ai lutté. Et voilà, ça l'a fait, je l'ai fatigué, je sentais, il respirait fort au premier round. Du coup, moi, j'essayais de me calmer Enfin, le plus, j'entendais son club qui lui disait, te crame pas, respire, respire. Du coup, je restais solide, c'est pour ça que j'ai pas trop produit au premier round. Mais voilà, après, deuxième round, je l'ai bien gagné, j'ai failli le mettre KO. Troisième round, pour moi, je le perds, mais la vérité, j'ai joué le temps. Je savais que j'avais gagné les 2 premiers. C'était pas comme mon dernier combat à Dublin où je savais qu'il y avait 1-1. Fallait que je me fume. C'est pas bien de penser comme ça, mais j'étais malade. Grosse bronchite pendant le cutting et tout ça. Du coup, j'étais pas à 100%. Il fallait que je trouve le moyen avec mon intelligence de gagner le combat sans me cramer. Juste avant de rentrer, j'ai senti la pression du public, ça a commencé à crier. Donc, franchement, ça m'a mis un petit coup de boost. Et après, je me dis, je me retrouve encore dans la cage, après 1 an. Je me dis, il ne faut pas les décevoir. Donc petit à petit, en fait, juste en observant mon adversaire, en écoutant mes coachs, j'ai vu que je pouvais démarrer tranquillement sans me mettre la pression, en fait. Là, c'est vraiment une revanche par rapport à moi-même, par rapport à la lutte, le grappling. Tout ça. Donc j'ai réussi à mettre tout ça en œuvre. Après, j'espère aussi encore plus progresser et arriver au sommet. En fait, quand je me tourne généralement à la salle, c'est que je me précipite à chaque fois. C'est-à-dire, je prends une position, sur mon premier Bellator contre Wooding, c'est que j'avais une position et je passais directement à l'autre. Et là, je me suis dit, prends la position, contrôle et frappe. Voilà. Et ça a marché. Bon, malheureusement, j'ai pas pu finir. Just let a man breathe and just hush so my mind could just see so my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spill a couple ducks. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time for picking up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I pray for lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes.
Le premier round, j'étais pas dedans. J'ai mis du temps à rentrer dans le combat. J'essaie de l'analyser en boxe, en lutte, tout ça. Et je tourne autour de lui, Et il essaie de me cadrer, j'essaie de le cadrer quand je vais à la souris. Deuxième round, je dis bon, si je reste comme ça, premier round, le même, c'est mort. Du coup, j'ai dit, je vais envoyer. Je suis déçu de ma performance parce que j'ai pas l'habitude de gagner comme ça. D'habitude, je gagne au premier round avec une soumission au TKO. Et là, gagner à la décision, moi, ça fait pas partie de ma mentalité. Je m'entraîne à finir les combats, soit en KO, soit TKO, soit par soumission. Il essaie de bloquer le jeu. Moi, je voulais travailler. Il dit attends, viens on travaille, tu veux le combat, viens un combat. Déjà, on m'a changé mon adversaire de dernière minute. J'ai appris ça il y a une semaine, le changement, moins d'une semaine. À la base, je me suis préparé pour un autre style de combattant pendant 3 mois. Et je vois la dernière semaine, on me change de combattant, tout ça. Et on met un mec expérimenté. Et j'avais pas renoncé, j'avais pas dire non, tu vois. Et du coup, j'accepte le combat. Il n'a rien à voir, son style n'a rien à voir avec mon adversaire d'avant. Il est gaucher, c'est un lutteur. Et du coup, j'ai dû me faire une rectification en moins d'une semaine. Ça a été compliqué, mais bon, on se trouve pas d'excuses. Et pareil, il était pas au poids, j'ai accepté quand même. Il y a plein de trucs qui ont fait que... Après, même au niveau de l'organisation, c'était... J'ai pas aimé des façons dont ils ont... Comment ça s'est déroulé, tu vois, l'événement, tout ça, et bon. J'avais l'habitude de combattre contre des mecs de 70 kg. Lui, c'est un faux 66 kg. Et du coup, c'est comme si je combattais contre un moins de 70 kg. Moi, je me retrouvais dans ma catégorie normale en 66. Mais il y a des gros cutters qui descendent en 66, mais qui récupèrent beaucoup, tu vois. Du coup, lui, il en fait partie. Je voulais sécuriser la victoire. Parce que c'était, comme je dis, j'avais pas le temps de bien me préparer contre lui. Du coup, j'ai préféré la sécurité que folklorique, là, prendre des risques. Et comme je ne le connais pas assez, j'ai pas bien étudié, je ne voulais pas prendre des risques et du coup j'ai sécurisé. Oh, bête d'ambiance, hein, le public français, là. Wow. 17 000 personnes, purée. J'étais un peu là-bas, j'ai entendu le public m'encourager, ça m'a donné une peps encore. Je dis non, il ne faut pas que j'abandonne jamais de la vie. Déjà, de base, j'abandonne pas. Et là, je dis non, je suis obligé de leur montrer qu'on est des guerriers en France. Tu vois. L'évolution, elle est en toute puissance. Et plus les années passent et plus les médias en parlent, les clubs s'ouvrent comme des boulangeries. Et franchement, moi, malheureusement, je suis venu, j'arrive vers la fin de ma carrière. Et j'aurais aimé que ce soit pareil au début de ma carrière. Je suis à Las Vegas comme ça, avec des chaînes en montre. J'ai 36 ans. Je suis encore jeune, mentalement et physiquement. Parce qu'il y en a, ils ont 30 ans, ils sont vieux. Moi, j'ai 36 ans, je suis jeune. Cristiano Ronaldo. Il y en a, ils ont 45 ans. Ouais. Et Jean Gabin, 55 ans, il est là. J'ai encore 2 combats dans mon contrat. Après, si jamais il y a un renouvellement de contrat, je suis opérationnel. Et si jamais les autres organisations sont là et proposent mieux, on va faire les négociations. C'est mon 5e combat. J'ai fait 4 victoires, 1 défaite à la décision.
Et tant qu'il y a des contrats, tant qu'il y a des combats, moi je prends jusqu'à arriver à la ceinture. S'il y a, ben on prend. On ne s'arrête pas au milieu du chemin. Normalement, je suis censé combattre aux États-Unis cet été ou à la rentrée, septembre. You ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the please. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the flex when you hear these writtens. Trust me, you know the difference. I got a long ways to climb before you see a slippage. I see the process and the journey I'm supposed to be. Inside with the Darce choke in time that comes to an end. 2 minutes, 12 seconds. Round one, the winner by submission, Saul the Hangman Roger. Et j'étais pas KO et cette soumission, cette défaite a été changée en no contest. Donc ce n'est pas une défaite, c'est un no contest. Je tiens à remercier le staff du Bellator et mon adversaire Saul y est pour rien. Je voudrais vraiment un tonnerre d'applaudissements pour tout le staff du Bellator et pour Saul Rogers. Allez, on y va! Yeah. Okay. Right up. All this money, money, money coming to me. No handouts, I really had to do it for me. Watch me work. Watch me work. Watch me work. Get out the dirt. All this money, money, money coming to me. No handouts, I really had to do it for me. Watch me work. Watch me work. Watch me work. You a hater, but you never gonna stop me. Yellow clouds. Le public français, il est incroyable, ça m'a donné une motivation incroyable, je le remercie, c'est super. L'an dernier, il m'a cassé le bras, le mec, putain, j'étais le deg.
Oui, bah, l'an dernier j'avais combattu à 77, donc c'était différent. Et en plus de ça, l'an dernier c'était un lutteur. Donc c'était pas le même type de combat, j'étais obligé de rester à l'extérieur et de jabber, de rester à l'extérieur. C'est des combats un peu ennuyants. Mais sinon, c'était pas trop mal. Je trouve que ce qui m'a aidé aussi, j'ai fait un bon rebond ce coup-ci. J'ai combattu à Milan la dernière fois et j'avais fait un bon rebond, mais quand j'arrive à remonter à 81, 82 kilos, je trouve que j'ai beaucoup de force et que justement ça fait la différence. C'est bizarre parce que on dirait que c'est comme s'il y avait deux moments en fait dans le même moment, c'est-à-dire que tu t'es concentré, tu vois l'adversaire en face de toi, il y a on va dire un premier bruit sur un cercle comme ça, un diamètre comme ça, et après il y a un plus grand diamètre avec tout le public et t'entends le public. Et à chaque fois, par exemple, quand il y a des actions où tu touches, tu te fais toucher, ou par exemple on tourne, il se passe un peu trop rien, le mec il me touche un peu, j'entendais qu'il commençait à chanter mon nom et tout, du coup ça donne envie et on l'entend et tout, ouais, c'est super, franchement c'est magique, hein, je le souhaite à tout le monde. Bon après il faut rentrer dans la cage, mais bon, sinon c'est génial. J'ai jamais eu une ferveur comme ça dans un public, et même j'ai fait l'UFC et tout, c'est pas pour faire des comparaisons, mais c'est la vérité. C'est juste que j'ai été dans des salles, j'étais au London O2 Arena, j'ai été à Austin au Texas, j'ai été à Auckland en Nouvelle-Zélande, j'ai été au Canada, bon bref. C'est la meilleure salle que j'ai jamais faite, 2 fois d'affilée. J'étais à Milan la dernière fois, c'était bien aussi, mais ici à Paris, c'est incroyable. Ça fait 2 fois, c'est incroyable. La salle est pleine, les gens ils sont fous, c'est incroyable. Et franchement, je suis vraiment... C'est un plaisir partagé parce que le fait de mettre un KO, vous savez, ou de donner du spectacle, les gens ils prennent du plaisir, on le ressent, vous savez, c'est comme ça, enfin, je sais pas si vous comprenez, mais c'est un échange comme ça. Moi ce que j'ai fait, c'est que je suis allé m'entraîner aux États-Unis. En effet, on fait toujours cette différence entre... Évidemment qu'il n'y a pas le même niveau en France et aux États-Unis en termes de sparring partner. Mais le problème, c'est que quand tu vas dans les grandes écuries, tu as 50 mecs qui sont bons. Et tu peux pas t'occuper des 50 mecs à la fois. Donc on te met tous au milieu, vous entraînez. Évidemment, c'est la loi du plus fort, donc les meilleurs, ils se font prendre en charge, parce que c'est eux qui gagnent le plus d'argent et qui donnent le plus de pourcentage, et les autres, ils se débrouillent. Donc le but, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est essayer de joindre une équipe autour de moi, qui travaillent avec moi, où on travaille ensemble, et moi par exemple je leur dis ben, j'aimerais qu'on fasse ça aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse ça, ça, ça et ça, et du coup je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'aller dans un club et de suivre, en fait, comme il disait Puppy Mill, d'avoir la même sauce pour tout le monde. Et bon, tu dis je m'entraîne à la Pericam Top Team, mais tu progresses pas vraiment, tu fais la même chose que tout le monde en fait. Il s'est mis en gaucher à un moment donné, plusieurs fois dans le combat, et il m'a envoyé un coup avec sa jambe arrière et il m'a pris dans le foie. Il m'a coupé la respiration, pas vu. J'avais l'impression qu'il avait vu, il l'a pas trop vu, alors tant mieux pour moi. Voilà. Ce que je voulais faire au début, c'est je voulais jabber, rester à l'extérieur, voir ce qu'il avait en striking, je voulais prendre un peu des coups, voir ce qu'il avait aussi comme force, ce qu'il amenait. Et puis après j'ai commencé à mettre mon game plan quand j'ai vu que ma distance était plus grande que la sienne en termes de reach, d'allonge, et que j'ai vu qu'il continuait à envoyer ses grands crochets. J'ai dit bon, mais à un moment donné ou à un autre, à mon avis je vais l'attraper, et c'est ce qui s'est passé. J'ai ma compagne qui vit avec moi, on vit ensemble, et donc et ça c'est derrière le rideau, la personne ne le voit ça. Là c'est bien, il y a les lumières, il y a les caméras, on discute, on est content, j'ai gagné, mais je suis tout le temps avec elle à la maison. Elle subit mes humeurs, moi je subis les siennes aussi. Non, je rigole. Non, mais ça se passe très bien, elle m'encourage, elle est tout le temps derrière moi, elle me soutient, donc avoir quelqu'un comme ça à ses côtés, c'est une force. Voilà, et je souhaite à tout le monde de trouver quelqu'un comme ça dans sa vie. Le premier round, donc j'ai mis mon game plan en place, et bon, j'ai réussi à l'attraper sur un compte. Dommage que je l'ai pas fini comme ça, c'est bon. C'était pas loin. Ouais, dommage, hein, putain. Et deuxième round, il a commencé à accélérer. Et quand il a commencé à accélérer, je voulais pas rentrer dans un espèce de cheminement où j'allais faire un peu n'importe quoi et j'allais me faire attraper. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a touché. Du coup, je me suis dit, bon,
je vais reculer un petit peu plus pour pouvoir voir les coups arriver, parce que si j'avance en même temps qu'il envoie le coup, j'additionne les forces et du coup je prends encore plus, donc j'ai préféré reculer. Je savais que lui, comme j'ai dit, il envoyait des gros crochets, et donc j'ai dit je vais essayer de capitaliser sur ça, et j'ai réussi, donc super, je suis très content. En fait, je suis un feignant, mais du coup je fais tout au maximum parce que je suis un feignant, sinon je fais rien. Donc du coup, en fait, tout ce que je fais, j'essaie de le faire le plus minutieusement possible parce que j'ai envie d'en faire le moins possible. Voilà, tu vois, c'est un peu bizarre, hein? C'est paradoxal, mais c'est comme ça. No, I first heard of him when he fought Adam Piccolotti, I think in October, and that's the first time I heard of him. It's going to be a tough fight. He's no joke. I can't underestimate him. I know he's got a really good half guard sweep, a really good rear naked choke, a good clinch, but I've worked for it. I've trained really hard. I'll be ready for anything he throws at me for sure. It's the best fight of my career. Probably I'm going to say Michael Chandler in Madison Square Garden. I trained really hard for that fight, and me and my coaches had a perfect game plan, and it worked almost too well. I don't think anybody really saw what happened, but me and my coaches knew that he likes to put all of his weight on his front leg to throw that hard right hand, and we decided my camp for 3 months I was kicking people's calves and kicking people's legs, and that game plan worked so well. The worst, probably my last fight when I got TKO'd or whatever, you know, but hopefully I'll have a chance to get that fight back and fight Chablis at the end of this tournament.
for the winner by unanimous decision, having earned a title shot now in the semi-final round of the World Grand Prix, Brent Primus! Difficult. Ups and downs, not the easiest training camp, but at the end of the day, I feel good now. The most important is I fight well on fight night, and the rest doesn't really matter. Because you have sometimes good training camp, you lose. Sometimes you have bad training camp, you win easy. So at the end of the day, it doesn't say a lot. Yeah, upcoming guy, young guy, he has something to prove. He wants to fight for the belt, of course. So difficult opponent, but I'm well prepared for him. Yeah. Okay. Writer. All this money, money, money coming to me. No handouts, I really had to do it for me. Watch me work, watch me work, watch me work. Get out the dirt. All this money, money, money coming to me. No handouts, I really had to do it for me. 84.8 pounds. Ranked introducing Fabian, the assassin. Gegard Mousasi! Back, best of luck. So my mind don't erupt. At times I feel I can't get enough, but I sip a double cup and I spill a couple bucks. Sending out some love to my blood, to my girl, to my buds, to the homie up above. And no more time for bigging up to these fakes who ain't around when the time's getting rough. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Lifted to my tears, no sigh. If this is war, I don't think I can fight. Had to let you go, let it flow, cry. Can't say you didn't try. I'm bones and flesh, but I don't break. Build walls up so I can't escape. Wish I could say it was okay. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Damn facts, man, a slap to the face. Reality's bad, I'm trying to keep it real and keep my stacks, fam. But ends killing for a rack, rapping in a trash can. Like what you saying, dog, you need to backtrack. It's how you claim to be a rapper if you can't rap, fam. Not for real, how the fuck you claim to be a rapper? 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. 6 million ways to die, so I spit into this truth when I break the lies. Everybody wanna talk, but all I hear is lies. Everybody been fake, all I see in their eyes. Decision, Fabian, the assassin Edwards. I'm a much tougher opponent than Gegard, and you're gonna fucking see that when we fight. Yeah. Finish? Mate, watch. We know what the show is.
know when the show is. That belt's mine. No. That belt's mine, brother. This is staying in South Florida with me. USA all day. Ladies and gentlemen, the main event on September 23rd from Dublin, Ireland for the middleweight title will be the champion, Johnny Evelyn, against the challenger, Fabian Edwards. Thinking I'm Sony, these big head dummies showing up and out of their character. Homie, you need a price, cause without it the squad ain't hearing you. Top of that, we ain't fearing yet. We swinging for the fences with the sting of a left hook that connects with Sonny Liston. I'm dismissing any and all of the disrespect. Nonetheless, it ain't a threat, I'm just letting y'all know who's next. I don't wanna talk how you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just congratulations on a beautiful performance. Not a lot of people do that to Gegard Mousasi. How did it feel in the cage? Felt comfortable. You know, I felt real comfortable. All week I've been saying to my friends and family, I just feel super calm. Considering how big the moment was for me, I just felt super calm and relaxed. And when I went in there, I felt the same thing. I felt the exact same thing. I went in there and, yeah, I didn't even feel like I was fighting, you know? Like, there was no mad nerves. I just felt totally comfortable. I could hear my corner talking. I could see everything, you know, and yeah, I'm happy with that one. He barely tried to take you down. Did that surprise you? It did. It did, you know. It did, but I don't know. That's his fault, innit? Like, if he didn't want to attack the takedown, that's him. But yeah. So your left kick was landing pretty much, and when it went to the ground a couple of times, you were on top. Did you expect that to happen? Yeah, of course. You know, I've been working. You know, I've been working with my coach. Yeah, we've been working, man. We've been working, and no doubt I'll be back in the gym probably like a week or so. You know what I mean? And just back building. So was there a scuffle with Johnny Evelyn? We couldn't see it. We were in this media thing. So was there a scuffle? What happened there? No, I wasn't a scuffle. You know what I mean? It's a little bit of this and a bit of that, and that was it. Johnny knows that he's seeing me next, and that's it. So the push and the shoves is all nice, but we'll get to see each other in the cage, and we'll get to lock horns and yeah, and exchange some punches. It's going to be in Dublin, Europe, this side of the ocean. Do you like that, Fabian? Yep, it sounds nice. Wouldn't mind bringing him back to Birmingham though. So I know they say Dublin, but let's see if we can twist someone's arm and bring him back to Birmingham. Right here, Fabian. Congratulations on a great performance. You looked very sharp tonight. Thank you. We even saw you grapple a lot with Mousasi and even take him down, take his back. Was that part of your game plan tonight? Yeah, the game plan was to go in there and just do me, you know, and I felt like I done me. I could have threw a few more kicks, but I hurt my foot, you know what I mean? And every time I kicked him, I could feel it, and I didn't want to show it on my face, so yeah, I could hear my corner team shouting for it, but it is what it is, you know. I learned from that, and yeah. One more. What was it like for you fighting in Paris? Like, it wasn't very far from England, but at the same time, there were a lot of Dutch fans in the arena. It's a very energetic arena. What was it like fighting in Paris for you? I loved it. You know, the arena was packed out. I got some boos, I got some cheers, you know what I mean? But regardless, at the end of the day, as long as the fans and everyone enjoy the fight, then I'm happy with that, you know what I mean? I think Bellator trying to come back to Paris, I don't know when, but if they do, then they can definitely give me a shout for that show. Hey Fabian, 3 wins in a row now. Obviously big wins against Machida and now Mousasi. What does this recent stretch say about your growth as a fighter? It says a lot. Who in MMA can say they've got Machida and Mousasi on their record? You know, and that's it. Like, I lost my 2 fights and everyone like ripped me off, you know what I mean? Everyone kind of said, oh, whatever, but I kept my self-belief, went back to the gym, carried on working, and now I'm back here, 3-fight winning streak, 1 fight away from my world title. Yeah. You're limping a little bit just now. Do you think your foot's hurt, or is it just a little, you know, bumps and bruises from the fight? We'll see. We'll see. You know, we'll see how long that lasts. Obviously, I was putting those kicks in, and a few caught his knees and caught his elbows. But it's the fight game. You know, my jaw's hurting, my body's hurting. But it's the fight game. I got a pocket full of cash, and I got a world title shot.
When they announced the September 23rd date for your title shot, is that something you agreed to before this fight, or is that kind of just, you know, news to you after this one? No, I knew what was on the line, you know what I mean? And when I went in the cage, I just looked around and I was like, yeah, he's not taking that away from me, you know what I mean? And I just made sure I stayed locked in. And yeah, I just flow. Like, I felt so calm in there. It was a weird feeling because I didn't feel nervous, I didn't feel anxious. I just felt super calm like I am now talking to you guys, and that was a good feeling. How do you see your fight against Johnny going? I see it going how I want it to go. You know, I think he's underestimated my wrestling and everything, and it is what it is. I got the heart, I got the grit. I showed I can go 5 rounds, and I felt good as well. You know, it wasn't like after the 5 rounds I was getting scraped off the floor. You know, you know what I mean, man. The gas tank's good. I'm here. You know, I'm here, and I'm ready for it. Like I said, we're coming from everyone class the other little gym in Birmingham, you know, but look what we're producing. We got 1 world champion. I taught that man everything. How much has your brother's success motivated you in your career? Obviously, seeing him, you know, become UFC champion, and you know, you're cut from the same DNA. So, how much has that motivated you in these recent years? Yeah, it motivated me a lot. You know, it has motivated me a lot. Like I say, when everyone say, he was the guy you was watching before he came into MMA, it was Leon. You know what I mean? So I think Leon showed everyone from Birmingham at least that you can do this full time. You know what I mean? You can make a good earning. You can make something of yourself. You can inspire people from it. So yeah. I know your goal is obviously to become champion, but do you ever look further than that, sort of as a collective goal to kind of make the Edwards brothers sort of the best brothers in MMA history? Because I mean, you guys are already setting the platform for something big. Obviously, the Diaz brothers are out there, the Pettis brothers as well, but it seems you guys are getting started as well. Yeah, of course, but no disrespect to all the brothers, but there's none of them that move like us. We're smooth, you know what I mean? So, yeah, we're very smooth operators, and like I say, I'm 1 fight away. I look forward to collecting that. Yeah. And that face-off with Johnny Evelyn got a bit spicy there after your fight. Do you like that, or would you prefer more like respectful? What was sort of your reaction to the whole thing? I like it all, you know what I mean? You can get spicy or you can keep it mild. I don't really mind, you know what I mean? It's all the same, because when we get in the cage, I will be throwing 100% shots at him, and he will be doing the same to me. So all the talk and all of that push and shove, it doesn't really mean much to me, you know. Congrats on the win. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, guys.